the angle between two vectors وقلنا cosine theta equals A dot B over norm A norm B, and we are going to take more exercise about that A. Listen, for example, if A equals 3 and -1 and B equals 2 and 8, then cosine theta will be A dot B over norm A norm B norm A norm B. A dot B means 3 times 2 is 6 minus 8 divided by norm A is √10, norm B 4 times 64 يعني √68. It will be -2 divided by root of 680 مش كده؟ equals negative value. Then the angle will be obtuse because the cosine theta equals negative. The angle will be obtuse. Please find the result of this one. -2 divided by square root of 680 equals negative 0.07. 0.66. Check the answer with me. Then theta equals shift cosine, which is cosine power of -1 of the answer, -0.0766. Okay يا شباب. Shift cosine of it will be 94.3. Yes, the angle in theta equals 94.3 degrees. يبقى دي obtuse. مش كده obtuse. Theta is more than 90, then the angle is an obtuse. وعرفنا هنا إذا كان إلى الآن يعني A dot B is positive, then theta is an acute. إذا كان A dot B is negative عشان اللي تحت النورم must be positive، يبقى اللي يتحكم في البوزيتيف or negative هو النوميريتور. يبقى A dot B is less than 0, then theta is an obtuse. Okay. طيب another example. If A is 5 and -2 and B is 4 and 10, find the angle between them. Cosine theta will be A dot B, which is 5 and -2 dot 4 and 10 divided by root of 29 root of 16 plus 100 يبقى 116. It will be 0. ليه 0؟ عشان 5 times 420 minus 20 over root of 29 times 116. It will be 0. Cosine theta equals 0. Then theta equals shift cosine, which is cosine power of -1 of 0 equals 90 degrees. اوكي. يبقى عندنا ثالث حالة. يبقى F يبقى نمبر 3. عندنا حاجتين في الأول. If A dot B is positive, then the angle is acute. If A dot B is negative, then the angle is an obtuse. Number 3, if A dot B equals 0, then vector A
is perpendicular to vector B, or the angle between them is 90 degrees. Okay, يبقى دي the third case. Have you got it؟ في أي مشكلة في ده؟ يبقى قلنا number one مستر ممكن تعيد؟ أيوه number one قلنا if A dot B is more than A dot B is more than 0, then theta is an acute. Okay, number two, if A dot B is negative, then the angle between them, then the angle between them, theta, is an obtuse. The third one, if A dot B equals 0, then A is perpendicular to B. تمام كده? And theta is equal 90 degrees. And this is the third case. It's okay? Again, يبقى لو الدوت A dot B more than 0 يعني positive يبقى theta acute. A dot ليه قلنا اشمعنى مين اللي حدد لي A dot B بس؟ يعني الرول عندنا اهو A dot B، الرول مش A dot B بس، الرول A dot B over norm A norm B. Norm A norm B must be positive. And norm A is the length and norm B is the length and the length is always positive. يبقى الكوزين ثيتا depend on the A dot B مش على النورم A نورم B، لأن النورم A نورم B is always positive. لكن A dot B if positive يبقى الكوزين positive، يبقى الكوزين positive then theta is acute. ولو كان العكس يبقى obtuse، لو كان نيجاتيف يبقى obtuse، لو كان زيرو يبقى right angle أو perpendicular. حلو الكلام ده؟ Okay, I'll give you an example. Find theta if theta means the angle between the angle between the two vectors. Find the measure of the angle between number one, A is 5 and 3, negative 1 and 4. Number two, the B, A is 1 and 6, B is negative 12 and 2. Number three, A is negative 4 and 0, and B is 2 and 1. Okay, find the angle between each two vectors in the tree exercise, and I'll give you 3 minutes to solve. Okay, this cosine theta, negative 5 plus 12 over root 34 times root 17 equals this result, and the theta will be 73.1. Thank you. Number two, cosine theta, who can solve it with me? ينفع أحل؟ عمر صبح. اتفضل. نيجاتيف 12 بلس 12 plus 12 over over 37 square root of 148 equals 0. Go on. Okay, complete your equal 90. then theta equals 90 degrees. يعني لاحظ هنا ان ال A dot B equals 0. Okay, then theta equals 90. Noor? The third one. Negative 8. Cosine theta equals negative 8 plus 0. Yes, over 4 multiply root 5. 4 or 16. 16. 16
times root 5. It will be negative 8 over root of 80. Okay, يعني negative يطلع في 8 الآخر over 4. 150.8. Okay, 4 root 5 يعني negative 2 over root 5. then theta equals كملي cosine power of negative 1 cosine power of -1 equals 153.43. equals 153. Okay, do you have any question in this exercise? We have a mistake here. 4.2 plus 0. 4 times 2 8 and 0 times 1 equals 0, and the norm of the first one is 16 and the norm of the second one is 5. The result will be negative, no mistakes. كويس مفيش مشكلة. negative 8 over root of 80. ايه المشكلة عندك؟ قول لي. ازاي يا مستر النون طلعت 16؟ ما هي روت 4.2 بلس 0 تطلع 4. 4.2 ايه 4.2؟ 4 times 2 equals 8 plus 0 مستر times كام 1 عند equals تحت؟ عند تحت. اللي تحت square root of 4 power 2 plus 0 power 2 is 16 and the square root of norm b is 4 plus 1 is 5. هي تطلع عندي زي كالكوليتر 4 بس مش تعطيش روت 16. ما هو 16 يعني 4 اهي 4 root 5. آسف. دي الايكويشن، دي المشكله اللي عندك. دي المشكله. اوكي، you have any question? Vector A equals 1 and 1, vector B equals 4 and 0. اوكي، يعني نحل دول solve them in 3 minutes برضو. I'll give you 3 minutes. انت equals تبقى اوبلس. ايوه كام يعني؟ هتشفت كوزاين النيتف 3 over root of 58. الميجر بتاعها كام؟ calculate the measure please. طب قولها بس آخر واحدة. هو طب قول اتفضل. نمبر 6. نمبر 5 شفت كوزاين بس طلع الانجل. نمبر 6 كوزاين سيتا equals تبقى 5 عدا 1 times 4 4 plus 0 4 عدا روت 2 root 2 تايمز 4. times 4 ده root 16 يعني. اوكي يعني 4 over 4 root 2 يعني 1 over root 2 يبقى سيتا equal كوزاين باور اوف نيجاتيف 1 of 1 over root 2 طلعت كام عندك؟ طلعت لي 45 بوينت حاجة 45 degrees. خد الهوم ورك. نمبر 7 احنا خدنا كام؟ 7 vector A is 5 and 0. Vector B is 0 and negative 1. Number 8 vector A is 2 and 3. Vector B is negative 4 and negative 6. Number 9 vector A equals 1 and 1. Vector B equals negative 7 and 7. اوكي بس كده. ده الهوم ورك.